Okay guys, so welcome dito sa ating YouTube channel. Ito na yung lesson 17 ng ating Advanced Calculus 1. So this is all about nested interval in the limit superior and inferior. Okay, so nested interval theorem. So from the word itself, what is nested? So alam niyo yung birds, yung mga ibon, yung nest nila, paano sila gumagawa? Pag gumagawa silang nest, actually ang ginagawa nila is malaki muna, paliit ng paliit, hanggang sa makaform nung parang kama. So para siyang basket, something yun na po form. Ganun sila gumawa ng nest, palabas hanggang sa paloob. Okay, so ganun din yung nested interval. Paano naman nested interval? Yung interval sa labas, paliit ng paliit ng paliit. So meaning, kunyari I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4. So ganun siya. Ganun yung ating nested interval. Okay, so meron dito in theorem. So the nested interval theorem, sabi let I sub n is equal to the set x such that a sub n is less than or equal to x less than or equal to b sub n. B is equal to closed and bounded interval such that I sub n plus 1 is just a subset of I sub n. Then the generalized intersection from n is equal to 1 up to infinity ng I sub n natin is equal to x naught. Note ang base dyan is na x naught, hindi x sub 0. Okay, so that is x naught. So ngayon, ano yung x naught na yan? Ano mo masabi mo sa nested? So pag sinabing nested, automatic meron yang parang intersection. So by the way, drawing ko muna yung nested. So assuming ito yung malaki, go ahead. Extend ko lang konti. Okay na, so suppose yun yung A and B. Nari siya si A sub 1, B sub 1. Okay, so nagkaroon dito ng hati. So somewhere andi dito. Si A sub 2, B sub 2. So meaning may interval ako na, unang interval ko is A sub 1, B sub 1. So may A sub 2, B sub 2. So somewhere andi dito naman sunod si A sub 3, somewhere nandito si B sub 3, so somewhere nandito siya A sub 4, tapos B sub 4. Okay, so kung napapansin mo, yung mga interval natin, yung A sub 1, B sub 1, subset niya, lahat yung nasa loob, yung mga interval, habang palit ng palit. Okay, so tandaan yung bagay na yan. So yun ibig sabihin ng nested interval. Ngayon, ang sabi dito, if the limit ng b sub n minus a sub n, so ganito kasi nangyari. Sa kada interval na closed and bounded, may mapuform ka na sequence. So as long as interval siya, sure ako may mapuform kang sequence na nagtetend dun sa dulong number niya. So for example, may interval ako na 0, 1. So sa interval na yan, meron dyan sequence somewhere sa loob na nagtetend kay 1. Meron din dyan sequence na y sub n na nagtetend kay 0 sa bawat interval. Okay, so yun yung isa sa property ni sequence. Yun din yung halaga ni sequence. Okay, so sir, alam mo yun? Hindi natin alam. Basta sure ako makakagawa ka niyan. Okay, ngayon ito yung sabi. Ano yung x naught na yun? Yung x naught na yun is somewhere nandito. Okay, pero hindi ko sinasabi na yung laging intersection ng mga interval is just a point. Okay, hindi ko din sinasabi na yung intersection ng interval natin is just empty. So, may tendency na yung intersection ng interval natin, intersection ng mga interval natin is interval, point, or wala. Yun yung mga pangyayaring pwede mangyari dito. So, ulit ko lang. Para malaman natin na yung intersection is hindi singleton. So, ano yung singleton? The set containing isang sagot lang. Kunyari, ang naging intersection is 1. So, the set containing 1 yung intersection yun. So, para malaman natin na singleton yung sagot, if the limit of b sub n minus a sub n is equal to 0, then there exists a unique x naught common to all in. Yun yung ibig sabihin. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung limit nung dulo minus limit ng pangalawa. Pag nakuha may limit nun, pag nag-equal sa 0, therefore, yung intersection ng ating interval is singleton. Ngayon, sir, paano kung hindi? Kung hindi, kung infinity or iba yung sagot, ang mangyayari is just, ang intersection nun is probably baka interval or what. Okay, so ito yung mas magandang gawin natin. I-solve muna natin yung limit nung a sub n, b sub n minus a sub n. Pag nag-equal sa 0, so therefore, doon natin makukonclude, okay, dapat singleton yung sagot natin dito. Okay, so let's have example. Okay, so for number 1, so let in is equal to 0, 1 over n. So ito yung interval. So kung napapansin mo, open interval siya. For n is equal to 1, 0, 1. For n is equal to 2, 0, 2. For n is equal to 3, 0, 0, 1 half, 0, 1 third, 0, 1/4, ang palit ng palit. Pero hindi mo alam. So hindi mo pwedeng sabihin na
As n approaches infinity, hindi mo pwede sabihin na nag-zero yun. Okay, kasi nga interval yan eh. Since infinite yan, hindi mo alam kailan liliit yung interval niya. At the same time, alam mo na yung 0, 1 is countable or uncountable sets. Meaning, napakaraming point or element sa loob niyan. Okay, so ngayon, sabi ko nga, ang gawin muna natin, kunin natin yung ating limit ng b sub n minus a sub n. So dito, sa case na to, sabi ko nga, yung nasa second part, yun yung automatic b sub n. Ito yung a sub n natin. Okay, so in this case, kukunin natin limit muna. So kunin natin yung limit as n approaches infinity ng 1 over n minus 0. Okay, so as n approaches infinity, this is 0 minus 0, which is equal sa 0. Tama. So, meaning, sir, ibig sabihin, pag 0 lumabas, merong unique x naught na lalabas dyan. Okay, so, yun i-check natin ngayon, kung may unique x naught ba na lalabas dyan. Okay, so, sige, gagawin natin. Paano natin kunin yung generalized intersection niya? Yung generalized intersection ng mga in na to. So, una, for I sub 1, this is 0, 1. For I sub 2, that is 0, 1 half. For I sub 3, that is 0, 1 third. For I sub 4, that is 0, 1 fourth. So, as n approaches infinity, ano napapansin mo? Sir, palapit po siya ng palapit. So, as n approaches infinity, yung 1 over n nagsisiro. Pero, ang tanong, ang mangyari kasi dyan, parang open 0. In which, parang anong dating, never, ito kasi, walang 0, literal. Ito rin kasi, never din na mapuform. So, as n approaches infinity, hindi rin niya kayang puntahan yung 0. Okay, ngayon, ito pala yung sinasabi ni sir. If the limit of b sub n minus a sub n is equal to 0, so there exists a unique x naught. Yung x naught na tinutukoy doon is either singleton or empty. O, ulit it's either singleton or empty. Pero kung may lumabas na value, therefore baka siya ay interval yung sagot. So tulad nito, kung napapansin mo, as n grows infinity, so as n approaches infinity, yung 1 over n approaches to 0. Note, hindi equal sa 0. Approaches sa 0. So parang dating, anong nangyari sa I sub infinity? So, I sub infinity, parang 0, 0. Pero, hindi ko pwede sabihin na 0, 0 na yan is 0 itself. Bakit? Yung 0, yung open interval ng 0, hindi pasok sa 0. Tapos, dun sa kabila, pasok din sa 0. Hindi rin pasok sa 0. So, therefore, ano masasabi mo? Yung generalized intersection nung in natin, so, for n is equal to 1 up to infinity is just empty. Okay, so, minsan imagination mo din talaga yung tatalo dito. Okay, so let's have number 2. So, let's have j sub n. So, j sub n is 0, 1 over n. So, let us check ano ba yung kanyang magiging. So, ito, close interval. So, sure ako may 0. Tapos ito, baka possible meron. Okay, so check natin. Yung limit muna niya, kunin natin limit. Yung limit nito, yung limit as n approaches infinity, ng 1 over n minus 0 is simply 0 minus 0 pa rin, which is equal to 0. So, it's either singleton or empty yung sagot dito. Okay, ngayon check natin si j sub 1. Si j sub 1 is equal sa 0, 1. Okay, si j sub 2 is equal sa 0, 1 over 2. Okay, si j sub 3, this is equal sa 0, 1 third. And as n approaches infinity, si 1 over n approaches 0. Okay, so, ang mangyari nga lang, ang dating dito, parang yung j sub infinity ko is equal to 0, 0 open. Pero ito yung dating, tignan mo, sa kada interval, sure ako may 0. Tama, may 0 ako dito, may 0 ako dito, may 0 ako dito, may 0 ako dito. So, therefore, ano masabi mo? Therefore, the generalized intersection ng j sub n for n is equal to 1 up to infinity is equal to the set containing 0. Okay, so therefore that is a singleton. So mukhang itlog, mukhang kwago. Okay, next is for number 3, let L sub n be the interval 1, 1 plus 1 over n. Okay, so let us check ano yung magiging value niya. So una, ganun ulit ko natin limit niya dulo, no? So limit, yung limit as n approaches infinity ng 1 plus 1 over n minus 1.
Okay, so this is simply equal sa limit as n approaches infinity ng 1 over n. As n approaches infinity, this is equal to 0. So, another thing ulit. So, ano kaya yung magiging intersection nitong part na to? Okay, so kung napapansin mo, set ko din yung L sub 1. Si L sub 1 ko is 1, 2, close. Si L sub 2 ko is 1, 1 plus 1 half, that is 3 over 2. Close. Si L sub 3 ko, that is 1 plus 1 third, that is 4 over 3. That is 1, then 4 over 3. So, as n approaches infinity, mapapansin mo, si 1 plus 1 over n approaches 1. Okay, so ano nangyari? Sure ako, lagi itong may 1. Tama? Tapos pansin mo, sa kada interval, meron siyang 1, 1, 1, 1. Tapos sa kabila, papunta lang din pala sa 1. So, dahil papunta lang sa 1, ibig sabihin, sabi nga, dahil 0 to, meaning it's either singleton or empty yung sagot. So, therefore, the generalized intersection ng L sub n for n is equal to 1 up to infinity is equal to the set containing 1. Okay? So, ganun siya kadali. Tanda na, check mo muna tong mga to bago natin tapos imagination mo rin minsan yung magdadala sa'yo dito or magdadrive sa'yo dito. Okay, so for number 4, let m sub n be the interval or closed interval ng 1 minus 1 over n plus 3, 3 plus 1 over n. So, unaunin ko, kunin ko yung limit. So, kunin natin limit as n approaches infinity ng 3 plus 1 over n minus 1 plus 1 over n. Tama? Okay, so that is simply 2. No? So that is simply limit as n approaches infinity ng 2 plus 2 over n, which is equal sa, this is only 2 plus 0, which is equal sa 2. Okay, so since hindi siya nag-0, ano ibig sabihin? Hindi empty or singleton yung sagot dito. Probably interval or something. Okay, so check natin yung ating m sub n. So, ano yung m sub 1? So, for m sub 1, that is 1 minus 1, that is 0. That is 0 plus 0, 4. So, 3 plus 1. For m sub 2, that is 1 minus 1 half, that is 1 half dito. Tapos, 3 plus 1 half, that is 5 over 2. Okay, next is for m sub 3, that is 1 minus 1 third, that is 2 third. No, 2 third tayo dito. Tama ba? Tama, 2 third. Then dito is something na na 3 plus 1 over 3, that is 9 over 3. Hindi, 10 over 3 I think. Kasi 2 times 3 kanina, 7 over 2 to, sorry. Ito is 7 over 2. Okay, then 3 times 3, that's 10 over 3. Okay, ngayon, as n approaches infinity, yung 1 minus 1 over n nagiging 1. Okay, yung 1 minus 1 over n approaches to 1. Si 3 plus 1 over n approaches to 3. Okay, so meaning, ano yung magiging close interval natin dito? Ay, yung intersection. Therefore, the intersection, so check ko lang ha, sa interval na 0, 4, nandyan ba yung 1 saka 3? Yes. Andito ba yung 1 saka 3? Yes, kasi 1 half yan, something. So, sunod doon 1 half, tapos andun pa yung 4. At 3.5, so somewhere andito pa si 3, tama. So, sa 2 third, papunta pa lang sa 1. Okay, so this is n from m is equal to 1 ng m sub n is equal to the closed interval ng 1, 3.
Okay, so imagine mo, draw mo yung graph nito, graph nito, graph niyan, graph nung support hanggang m sub 7. So pag nakita mo, andun pa rin yung interval na yan, yung 1, 3. So therefore, hindi unique ang daming sagot kasi nga ito yung lumabas na sagot. Okay, so hoping na maging useful sa atin yan. Okay, ngayon, so let's talk about the limit superior and the limit inferior. So ano naman si limit superior sa si limit inferior? So by definition, muna, before tayo mapunta dyan, so definition, the limit of subsequence of x sub n, so meaning, yung limit daw ng subsequence ng x sub n is a real number called subsequential limit of x sub n. Ulit ko lang, yung subsequence ng x sub n natin, di ba si x sub n sub k? Tama. Si x sub n sub k, may limit. Yun, ang tawag sa kanya, in terms of x sub n, siya yung subsequential limit of x sub n. Okay, so ngayon, example, para makakita nyo ano ba yung mga subsequential limit na yan. Ngayon, note na meron akong x sub n, so defined to be negative 1 raised to n. So, negative 1 raised to n plus 2 over n. Okay, so kung mapapansin mo, oscillation yan. So, bakit oscillation? For n is equal to 1, that is negative something. For n is equal to 2, positive 1. Okay, so for n is always odd, that is always negative 1. So, meaning, ang gagawin natin, kunin natin yung dalawang subsequence niya. So, kunin ko yung subsequence na kukunin ko yung x sub 2n. Okay, so ano yung x sub 2n natin dyan? X sub 2n natin is equal sa negative 1 raised sa 2n plus 2 over 2n. So this is simply equal, yung negative 1 raised sa 2n is always 1 kasi laging positive yan. So that is simply 1 plus 1 over n. So ito yung sequence na yan. Okay, so ngayon yung limit na ito, pag kinuha mo, so yung limit nung x sub 2n is equal sa limit ng 1 plus 1 over n, which is equal sa 1. Okay, so next is yung x sub 2n plus 1, x sub 2n minus 1 na lang para ma-save. This is negative 1 raised sa 2n minus 1, then this is plus 2 over 2n minus 1. Okay, then this is equal, since lagi siyang add, always siyang negative. So this is always negative 1 plus 2 over 2 raised to n minus 1. So kinuha ko yung limit ng x sub 2n minus 1. That is equal sa limit nung negative 1 plus 2 over 2n minus 1, which is equal sa negative 1 plus 0 as n approaches infinity, which is equal sa negative 1. So, may dalawa tayong subsequential limit ng x sub n. So, una si 1, pangalawa si negative 1. Ito ay subsequential limit of x sub n. Also, ito rin. Itong dalawa. Ito, tapos, yan. Okay, yung dalawang yan ay subsequential limit nung ating x sub n. So, ngayon, ano bang turn out ni sir o yung pinapoint out ni sir sa subsequential limit? Kukunin mo yung subsequent, nagkakaroon ng subsequential limit, meaning different limit. So, di ba, ibig sabihin nito, pag magkaiba yung limit, pag nakaform ka ng dalawang limit by divergence criterion, ibig sabihin, yung x sub n does not converge. Tama? Okay, so, ano ba purpose nito? Ang purpose nito, para makakita ka ng subsequence, kung saan, ang form natin is, yung oscillation part, kunyari, positive, negative, yung nagbabago. Ito yung pinopoint out dito sa oscillation part. Ngayon, what if doon naman tayo kumuha ng mga limit or something doon sa pagbabago-bago na yun. Ngayon, ito yung ibang approach na gagawin natin. So, let's have definition. So, let x be a sequence x sub n, be bounded sequence of real number. So, sabi lang, bounded siya of sequence of real number. The limit superior of x sub n is the infimum of the set B of B element of real number such that B is less than x sub n. So, that is denoted by limit superior. So, limit superior of x sub n or limit upper, tas may upper doon, x sub n. So, ibig sabihin na yung limit superior is just the infimum nung set sa loob ng sequence natin. Yung set na ma-form sa sequence natin. Yun, yung limit inferior naman is the supremum of the set B of B element of R such that si B is greater than x sub n. So, siya naman yung supremum, yung greatest upper bound, ay greatest least upper bound. So, siya yung least upper bound pagdating dito. Ito naman yung greatest upper lower bound pagdating dito. Okay, so balik ta rin mo yung idea. Pag limit superior, automatic infimum. Okay, pag limit inferior, automatic supremum nung set na mapuform sa sequence. So, for example,
kunin natin yung limit infimum or limit inferior sa limit superior netong mga example natin. So for number 1, a sub n is defined to be sin n pi over 2. Okay, so ano yung set B natin? So lagay ko rin set B, no? So set B natin dito is the set containing sin n pi over 3 such that n is an element of integers. So ano yung mga laman nito? Ang mga laman nito is for n is equal to 1, that is pi over 3. So sin pi over 3, ano yun? Sa 0 muna. Pag sa 0, automatic sin 0 is 1, no? Pag 0, automatic sin 0 is 1. Okay, for something madami kasi yan eh. For n is equal to 1, that is pi over 3, that is square root of 3. Check ko sa calculate. Okay, mahula. For n is equal to 1, that is sin pi over 3. So, gawin natin radian. So, sin ng pi over 3. Okay, that is square root of 3 over 2. So, this is square root of 3 over 2. Sunod is merong 1/2 ni negative 1/2. Okay. Yung sin pi over sin 0 pala is 1, sorry. Kamali si sir. Sin 0 is 1. Sin 0. Tama, 0 pala. Dito na sir. 0. Okay, then meron din value na negative square root of 3 over 2. Then that something. Pero dahil function na, paikot-ikot lang yan. Anong nangyari? Lagi lang may over 3. So parang multiple of 30 degrees lang. So 30, 60, 90, 120, 150, 180, 180, 210, 240, 270, 300. Paikot-ikot lang. Ayun lang yan. So, ang mangyari, paikot-ikot lang yung value sum sa mga ganyan. Okay, ngayon, ano ba sabi? Hanapin natin yung limit superior sa limit inferior. So, ano ba yung limit inferior? Pag sinabing limit superior, siya yung infimum. Okay, so, pag sinabing siya yung limit superior, siya yung limit inferior, siya yung supremum. Limit superior, siya yung infimum. So, una ko natin si limit inferior. So, the limit inferior, limit superior ng a sub n natin is equal to, so sa mga value na yung pinaka maliit. So kasi limit superior is infimum eh. So among dyan sa mga, si negative 1 up is negative 0.5. Si negative square root of 3 over 2, ano siya? So si negative square root of 3 over 2, that is negative 0.866. So siya yung pinakamababa among sa kanila. So meaning yung limit superior natin is negative square root of 3 over 2. Then si limit inferior ng a sub n natin is simply si square root of 3 over 2. Kasi siya yung pinakamalaki naman dyan sa mga yan. Kasi 0.86 siya. Okay, so therefore ito yung mga sagot. Okay, so another example. Okay, so for number 2, b sub n is defined to be negative 1 raised to n times n plus 1 over n. So, ang obvious, ito ay oscillation. Negative 1, positive 1, negative 1, positive 1. Pero may value. Kunyari, negative 1. For n is equal to 1, that is negative 2, negative 2. For n is equal to 3, that is negative 3. Ngayon, ang tinatanong, what is the limit superior and the limit inferior? Okay, so, in this case, ang magiging limit superior sa limit inferior natin. So, ano ba sabi? Ito, tuloy-tuloy kasi pag ganun eh. Okay, so hindi mo kasi kayang puntahan yung dulo. Tama. So, in terms of set, in terms of pagpalaki ng palaki, di ba? In terms of pinakamalit na value, I mean, so, di ba, para ang mangyayari niya, kunyari, for n is equal to 1, negative 1 una. For n is equal to 2, positive 1. Okay, so, in terms of, lalaki pa yan. So, kumaga, mas lalaki. 3 over 2, negative 3 over 2 something. So, ang hirap kasi evaluate. Try ko nga. Lagay natin yung B. B is defined to be the set containing negative 1 raised to n plus 1 over n such that n is an element of integers. Okay, so for n is equal to 0, assuming natin. So, B is the set containing for n is equal to 0, that is, so bawal sa 0. Tama. So, dapat di pwede sa 0. Okay, so for n is equal to 1, that is negative 1. Tapos 1 plus 1 plus 1 over 1, that is 2. So negative 2. For n is equal to 2, that is positive 1 plus 2. So 1, that is
3 over 2. Okay, something na ganyan. Tapos sunod, for n is equal to 3, that is negative. Tapos 3, that is 4 over 3, that is negative 4 over 3. For n is equal to 4, that is positive, that is 5 over 4. Okay, so pansinin natin yung sequence. So, ano nangyayari? Ang nangyayari, pag negative 2, pababa siya ng pababa, pupunta kay negative 1. So, negative 1.33 something yan. Papunta kay negative 1. Pag 3 over 2 naman, diba, 3 over 2, 1.5. 5 o 1.24, 1.25. So, bababa ulit yan. Papunta rin kay 1. So, ibig sabihin, yung isa papunta sa negative 1, isa papunta sa 1. Dalawa pinupuntahan niya. So, meaning, ano yung kanyang limit superior? Yung limit superior ng b sub n natin is just yung negative 1. Yung limit inferior ng b sub n natin is just positive 1. Okay, next is ito, napakasimple. Ano yung limit inferior saka limit superior? Obvious, limit superior is 0, limit inferior is 1. So, limit superior ng c sub n is 0, limit inferior of c sub n is 1. Okay, lastly, itong part na to, d sub n. Paano natin makukuha yung kanyang limit? So, observe natin Yan, that is 1/2, 2/3, 1/3, 3/4, 1/4. So, kung napansin mo, oscillation ulit siya. So, meaning parang, ano ibig sabihin ng oscillation? Nagbabago-bago yung sequence. Hindi siya monotone. Yun ibig sabihin ng oscillation. Hindi siya monotone, tapos nagbabago-bago yung trend. So, tulad nito kanina, magbabago yung trend Negative 2, 3 over 2, negative 4 over 3, 5 over 4, so naging negative. So, hindi ko lagi sinasabi na lagi siyang negative, positive, negative, positive. May possibility tulad nito. Ito, dalawa yung pinupuntahan ng d sub n. Yung d sub n natin is just a piecewise function na siya ay 1 over k. Siya una ay 1 over k, tapos k over k plus 1, I think. Okay, or k minus 1, I think. So, or k minus 1 over k. Okay, so kailan mangyayari? Siya ay 1 over k pag k is even. Pag k is even. K is even. So, pag si k is odd, siya ay k minus 1 over k. Okay, so ngayon, observe natin yung dalawang value na yan. Ang nangyayari kay 1 over k, siya ay 1/2, 1/3, 1/5, 1/6. So, as k approaches infinity, ano nangyayari? Siya ay papunta kay, kunin ko lang So, kunin ko yung 0 less than the infimum nung ating d sub n. The set containing d sub n na yan, okay, is less than or equal sa 1 over k. Yung isa naman is yung k minus 1 over k is less than or equal sa supremum ng d sub n less than or equal to 1. So, huwag niyo pansinin yung ginagawa ko. Tinatansya ko kasi yung value ko sa papunta. Hindi ka lang So, sa kanyang, pag kinuha kay limit infimum, okay, so yung limit inferior niya, so, as k approaches infinity, ito ay 0. Okay, so by squeeze theorem, 0 yan. So, yung limit inferior natin, ng d sub n is equal to 0. Kasi nga, apply ko yung limit dito, limit dyan, ayun na yun. Okay, tapos squeeze theorem na lang. Ito, apply ko yung limit dito, as k approaches infinity, negative 1 to. Or something na, parang, something na 1, kasi 1 over 1, that's 1 over k. Tama, 1, kasi divide ko both sa by k. So, that is 1 over k. That is 1 minus 1 over k over 1. So, that is 1. Okay, so, by squeeze theorem, yung limit superior naman, yung limit superior ng d sub n natin is equal to 1. Ngayon, I think, baliktad. Kasi dapat ang limit inferior is si 0. Baliktad, sorry. Ang limit inferior is dapat si 1. Tapos, ang limit superior is dapat si 0. Okay, so in this case, baliktad ako nang nilagay. Dapat ito ay superior, ito ay dapat inferior. Infimum, sorry. Supremum, infimum. Okay, so ganyan yung nangyari sa kanya. Kasi in-apply ko yung limit
both side, tapos by squeeze theorem. So kaya nangyari, ito yung naging sagot. Pero sabi ko nga, pwede mo naman siya kunin by observation. Kunin mo lang yung sequence, ilabas mo lang yung laman, tapos nakita mo saan papunta. Tulad nito, si 1/2, si 1/3, si 1/4 papunta sa 0. Okay? Si 2/3, si 3/4, si 4/5, 6/7, 7/8, something, papunta kay 1, something. So automatic, limit inferior is 1, limit superior is 0. Okay, so that's all for this video. So ganun kumuha ng limit superior sa limit inferior. Tandaan na, infimum lang sila sa supremum. Magkabaliktad nga lang yung idea. Okay, so hoping na manood ka pa sa next video natin.